Hello, upcoming junior elements. Welcome back to Edulife 24/7 YouTube channel. Today we are going to learn about Ohm's law, second part. Now, in this class, we are going to cover factors affecting on resistance, specific resistance or resistivity, conductivity, and conductance. So, before we start this session, we will quickly revise what's that Ohm's law. So, Ohm's law gives the statement we know that V is directly proportional to the I. Here V is the voltage and I is the current. Yes or no? Yes. Now, if you are removing the proportional constant, that is V is equal IR. Now, here R is the resistance, right? This resistance we can call as a proportional constant. Okay. Now, this relation between the voltage and current as well as resistance gives here one diagram. The diagram will repeat the good explanation of the Ohm's law. Now, if you are observing this diagram, someone is forcing here. That forcing we can call as a voltage. సో ఏం ఫోర్స్ చేస్తుంది సార్ అంటే కరెంట్ని ఫ్లో చేస్తుంది. ఒక కరెంట్ అనేది ఒక ఛానల్ ఫ్లో కావాలన్నప్పుడు దీనికి ఒక ఫోర్స్ అనేది రిక్వైర్డ్. ఆ ఫోర్స్ నేను వోల్టేజ్ అంటున్నాను. ఐ విల్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వోల్టేజ్. నౌ ఈ కరెంట్ అనేది ఫ్రీగా ఫ్లో కావడం లేదు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అబ్స్ట్రక్ట్ సమ్ వన్. సో అబ్స్ట్రక్టెడ్ బై సమ్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ అంటాను, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ current is not going to move freely in this channel, right? So let's take one example and consider voltage is equal to 20, v is equal 200 volts and R is equal 10 ohms. 10 ohms. What is the I? According to Ohm's law, V is equal 200 by 10. That value is gives 10 amps. Now, second case, V is equal to 200 volts, R is equal to 20 ohms, I is equal to V by R. That value is equal to 200 by 20. That value gives 10 amps. Now, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ 10 ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది 20 amps అనేది ఇందులో ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? అంటే ఇక్కడ 10 ohms రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు కరెంటు 10 amps ఫ్లో అవుతుంది. నౌ సెకండ్ కేసులో 20 ohms అనేది నేను అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ జస్ట్ 10 amps ఫ్లో అవుతుంది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ లో వాల్యూ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ పాసిబిలిటీ ఫ్లో ఆఫ్ పాసిబిలిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంది. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, రైట్? నౌ సో ఇది ఎప్పుడు వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే. ఐఎమ్ గివింగ్ ద వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. సో దట్ మీన్స్ కరెంట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఆర్, రైట్? నౌ సో ఇక్కడ ఇదే ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ స్టిమ్యులేషన్లో మీకు రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఎప్పుడైతే నేను ఒక రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఫిక్స్డ్ పొజిషన్లో పెట్టానో వోల్టేజ్కి కరెంట్కి డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్ అర్ నో? ఎస్. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ కావాలి, కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ కావాలి. ఎప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు, రైట్? సో అది ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుందో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. నౌ వెన్ ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ ద క్లోజ్, it started the flowing of current within the circuit. Now this yellow dotted lines represent the current. Here if you are observing, voltage is going to increasing, right? So proportionally current also going to increase.
వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయిన కొద్దీ కరెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మనం ఏమి మాత్రం ఇంక్రీజ్ చేయడం లేదు. సో, మీరు చూస్తా ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్, అగైన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ ద కరెంట్. Yes or no? Now, this stimulation diagram will represent the very good explanation relation about Ohm's law. Now, వోల్టేజ్ డిక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ కరెంట్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్ సార్ నో? ఎస్. సో నౌ ఫ్రమ్ దిస్ వన్ we can observe that relation between voltage and current gives that linear relation. This is I and this is the voltage and this is the resistance. So Ohm's law gives that linear relationship between voltage and current. Okay. Now today's topic, factors affecting on resistance. What's that factors? So first one is, we know that what is the resistance. ఇందాక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టు రెసిస్టెన్స్ అనేది ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని అపోజ్ చేస్తుంది. సో ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది మెటాలిక్ కండక్టర్. సో ఈ మెటాలిక్ కండక్టర్లో డెఫినెట్లీగా ఒక లెంత్ ఉంటుంది. ఒక వైర్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఏరియా కూడా ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. ఇది ఒక వైర్ అనుకుంటే దీనికి లెంత్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియా ఉంటుంది. దిస్ ద లెంత్ అండ్ ఏరియా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో హియర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది దీనిపైన డిపెండెంట్ ఉందంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ లెంత్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మెటీరియల్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ టెంపరేచర్. నౌ వీ నో దట్ రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు లెంత్. సో రెసిస్టెన్స్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది టు ది లెంత్, అండ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్షిప్ ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్. నౌ మెటీరియల్ టు మెటీరియల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది, థర్డ్ పాయింట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ and resistance also increases. So these four factors will show an effect on the resistance. Okay. Next, what are the resistance factors here? If you are observing this picture, I am taking one length of the conductor, and this conductor, we are representing the resistance in this way. This is a symbolic representative of the resistor. Okay. Now, resistance is directly proportional to the L by A. L is the length and A is the area of cross section. If you are removing the proportional constant, that gives that rho L by A. Now, here rho is the resistivity of material. We can call as a resistivity of material. Now, what is the resistivity or specific resistance? Here observing ఒక ఏరియా తీసుకున్నప్పుడు కండక్టర్ ఏరియా, ఓకే, యూనిట్ ఏరియా అండ్ యూనిట్ లెంత్ తీసుకున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఆఫర్ చేస్తుంది అనేది తెలిపేదే మనకు ఈ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సార్ అంటే దట్ ఈస్ సింబాలిక్ రో. గ్రీక్ లెటర్ దిస్ ఈజ్ రో, అండ్ యూనిట్స్ ఆర్ ఓమ్ మీటర్. వీ నో దట్ రో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఏ by L. So R is the ohms, is the meter square, length units are meters. So meter get cancel అయితే rho is equal to ohm meter is the units. Very important.
సో, ఈ రెసిస్టివిటీ అనేది మెటీరియల్ టు మెటీరియల్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ వైర్ తీసుకుంటే, కాపర్ వైర్ యొక్క రెసిస్టివిటీ అప్రాక్సిమేట్‌లీ దట్ ఈస్ 1.68 10 to the power of minus 8 minus 8 ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ. అదేవిధంగా మీరు అల్యూమినియం తీసుకుంటే రెసిస్టివిటీ 2.65 2.65 ఇంటూ 10 to the power of minus 8 ఈస్ ద రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం. సో, ఈ రెసిస్టివిటీ అనేది కండక్టర్ టు కండక్టర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే. నౌ నెక్స్ట్ కండక్టివిటీ. వాట్ ఇస్ ద కండక్టివిటీ? కండక్టివిటీ ఈస్ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ అని సింపుల్‌గా అంటాం. కానీ అసలు రెసిస్టివిటీ అంటే ఏంటి? రెసిస్టివిటీకున్నటువంటి ప్రాపర్టీస్‌ని ఇక్కడ ఇన్వర్స్ చేసినప్పుడు వచ్చేదే కండక్టివిటీ. కండక్టివిటీ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్. వి నో దట్ ఎవ్రీ కండక్టర్‌కి ఎలక్ట్రిసిటీ కండక్ట్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉండదు. సో, ఆ కండక్టివిటీ ఉండేటువంటి ప్రాపర్టీ ఏ మెటీరియల్‌కి ఉంటుందో దాన్ని కొలిసే సామర్థ్యాన్నే మనం కండక్టివిటీ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే సిగ్మా. సో, యూనిట్స్ ఏంటి సార్? సిమెన్స్ పర్ మీటర్ ఈస్ ద యూనిట్స్. ఓకే. ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ ఎ కండక్టివిటీ ద రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. Reciprocal of resistance. Yes or no? Reciprocal of resistance. Now, what is the resistivity units? Ohm, meter. Yes or no? You can write it as in this way also. Not a problem. Okay. Now, next point is conductance. Conductance is the ability of the material టు అలో ద కరెంట్ విత్ ఇన్ ద సర్క్యూట్. సో, మనకు తెలుసు ఒక కండక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి డెఫినెట్‌గా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సిమిలర్ వే దీనికి ఒక్కొక్క కండక్టర్‌కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ వైర్ తీసుకున్నప్పుడు ఒక కండక్టర్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. కండక్టివిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. అదేవిధంగా అల్యూమినియం కండక్టర్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఒక కండక్టివిటీ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. సో, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఆర్ how much ability is there for particular conductor to allow the current that became called as a simply conductance. So, we are going to represent that letter Z. Units are Siemens. Siemens. So, simply we can write here G is equal 1 by R is the conductivity. Okay. I hope this class ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ యూ అండ్ మీకు ఈ క్లాస్ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో, దీని నుండి మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సార్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మనం ఫోకస్ చేయవలసింది యూనిట్స్ పైన ఫోకస్ చేయాలి. అదేవిధంగా మీరు కొంచెం అడ్వాన్స్‌కి వెళ్తే రెసిస్టెన్స్ అనేది లెంత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏరియా, ఈ 2 పాయింట్ల పైన మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో, ఒకవేళ రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది? ఎప్పుడు లెంత్ అనేది డబుల్ అయినప్పుడు, లేదా ఏరియా అనేది తగ్గినప్పుడు, లేదా ఏరియా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, లెంత్ తగ్గినప్పుడు వాటి యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? లేదా ఏరియా డబుల్ చేసేసి లెంత్ అనేది డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత అనే అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఈ టాపిక్‌లో ఉంటుంది. సో, మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు చూస్తూ ఉండండి Edulife 24/7. Thank you.